Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. අද දවසේදී මම ඔබට තවත් වචනයක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න යන්නේ. මේ වචනයත් අපිට ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Today I am going to teach you both and. This is used as a conjunction. මේක අපි සම්බන්ධවාචී පදයක් විදිහට භාවිත කරනවා. So there are a lot of things that we can learn about both and. දැන් අපි බලමු both and සම්බන්ධව මොනවද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේකේ කොටස් කීපයක් තියෙනවා. අපි බලමු පළවෙනි අවස්ථාව. මේ both and කියන එක යොදනවා මෙහෙම. එකක් තමයි both අරගෙන ඒකට පස්සේ අපි ගන්නවා noun එක. both noun ඊළඟට I and I noun එක. ඔන්න පළවෙනි අවස්ථාව. both noun and noun. බලන්න පැහැදිලිව මේක හරි වැදගත්. දැන් හිතේ ඇඳ ගන්න ඕන මේ ටික තමයි. both noun and noun. දැන් අපි දන්නවා noun එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. noun is a person, animal, thing or a place. නාම පදයක් කියන්නේ noun එකක් කියන්නේ නාම පදයක්. නාම පදයක් කියන්නේ පුද්ගලයෙක්, සතෙක්, දෙයක් හෝ ස්ථානයක්. ඉතින් අපිට both වලට පස්සේ noun දෙකක් එන අවස්ථා මේ තියෙන්නේ. අපි බලමු උදාහරණයක් අරගෙන. මේ බලන්න. මේක අපිට පුළුවන් වුණා subject එක විදිහට ගන්න. අපි මේ both and එක subject දෙකක් සම්බන්ධ කරමු. වාක්‍යයේ කර්තෘපද. මේ බලන්න. both the president and the prime minister both the president and the prime minister will attend the meeting. ඔන්න හොඳට බලන්න. දැන් අපි මෙතන ගත්තේ වාක්‍යයේ subject එක කර්තෘපද තමයි සම්බන්ධ කළේ. මේ බලන්න. both the president and the prime minister. එතකොට both and වල අපි ගත්තේ noun දෙකක්. මේ president කියන්නේ නාම පදයක්, prime minister කියන්නේ නාම පදයක්. එතකොට both the president and the prime minister will attend ක්‍රියාව. එතකොට මේ උඩ තියෙන කොටසම තමයි subject එක. වාක්‍යයේ කර්තෘපදය තමයි මේ දිගටම තියෙන්නේ. both the president and the prime minister will attend the meeting. එතකොට මම මෙතන ගත්තේ කර්තෘ විදිහට තමයි මේ both and වලින් සම්බන්ධ කළේ මේ නාමපද දෙක. අපිට ඒ වගේම පුළුවන් නාමපද දෙකක් වාක්‍යයේ කර්මයේ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න. දැන් මේ බලන්න මේක. මට මුණ ගැසුණා. I met. දැන් අපි ගන්නවා both කියන එක. both and. both the director